வணக்கம் நண்பர்களே, இது உங்கள் வேற பழனிசாமி. நம்ம அந்த UPSC சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம் 2025-26 இன்டர்வியூ நேர்முக தேர்வு இல்லை ஆளுமை தேர்வோட டிரான்ஸ்கிரிப்ட் பார்த்துட்டு இருக்கோம். அந்த வகையில இந்த ஆண்டு 2025-26 நம்ம பண்ணக்கூடிய 101வது எபிசோட். இந்த மாணவர் ராஜஸ்தானை சேர்ந்தவர், மெடிக்கல் சயின்ஸ் ஆப்ஷனல் அண்ட் போர்டு ஷீல்வர்தன் சிங் and optional medical science. So we'll go and mentor aid student, name XYZ, board Shilvardhan sir, 13/2/2026 and detail application form ABPS AIMS Allied Institute of Medical Sciences Rajasthan, right? So chairman, and so you are converting from human doctor to social doctor. And what social problems do you want to do surgeries? Name 3. Casteism, religious polarization and malnutrition. See this. Casteism, religious polarization and malnutrition. How will you do and on which one? Told the social factors of malnutrition and how will I do, right? How will you describe relationship of China and India? And too much broad question, not satisfied with the answer. Do you know any Indian doctor who is revered in China? Forgot his name, Dr. Courtney's. Dr. Courtney's, Indian doctor, so he has a very good name in China. Then there is a song by Neil Diamond. If you have dreams, come to America. As most people go for education, do you think there will be a day when we can say same for India, not satisfied with my answer? So ரெண்டு பிளேஸ்ல இந்த மாதிரி நம்ம satisfy ஆகல போர்டு அப்படிங்கிற மாதிரி பதில் சொல்லியிருக்காப்ல. Fine. Then the member 1 is a lady member. So member 1, it's a lady member. So you talked about malnutrition, how nutrition affects boy and girl child differently. So talked about menstrual health and reproductive health, clueless what to say. What is the difference between various forts in Rajasthan? Various forts in Rajasthan, and are all the same architectural wise? Told about hill and river surrounding forts. And what about Jaisalmer fort? And sorry ma'am, so I don't know. Sorry ma'am, I don't know, right? Then member 2. What most MBPS students from AIMS do ahead of life? Which ways they go? How many percentage going to medical research solely? Hardly 5%. Do you think what I am doing subjective or objective analysis of you? I said subjective with objective criteria. Subjective with objective criteria. Have you read psychology of MBPS? No, psychiatry, right? So here there's a difference, we know that. See, BSc, MSc psychology, the mari seiravanga, so they will become also consultant, and consultancy they will do it. So they are all called psychologists. Then see those who do, so doctors. So doctors on psychology முடிச்சிட்டு அவங்க practice பண்ணா they are all called psychiatrist. So a psychologist cannot become a psychiatrist, but psychiatrist is a psychologist also. அதையும் யோசிச்சுக்கங்க. So that's a difference. So okay. So there is self-assessment tool in psychology, and he told the name, and that is the best objective tool. Do you think should use it for UPSC preliminary exam test, or sorry, personality test? So by symbol Pucho, right? So then I think you are a medicine person, not a surgery person, and in case you pursue PG, okay, which medicine and why? Which medicine and why? Then member 3, what do you think you are capable of civil services? Told about the casualty postings. And when does the discussion turn into argument? When does argument turn into fight? And think about Indo-Pak into Indo-China fight. What does fight resolve them?
said bilateral talks. If two of us fighting, punching each other, how will you talk to me? Right? And in case third, help in discussion. Right? And do you think India want third party? No, sir. He said, so is not Trump solution and laughing. Right? Trump solution and laughing. So how talks then? So we are fighting since 1948 with Pakistan, talked about the confidence building measures and why Manasarovar pilgrimage blocked, said the previous answer with China, I don't know, sir. Right? Then member 4. So how do we measure GDP, the gross domestic product, and tell me how the countries not over exaggerated their GDP. So thought of IMF grade C rating base year. Right? Fine. If I am a layman, explain how you measure GDP, told the balance sheets of shops and corporates. Think about other measures and consumer price index and then export and import. Yes. So what do you think about CPI changes? That is consumer price index changes. What changes should we do in current pattern of UPSC civil service examination? Said no changes needed. Right? So anything in the interview method. So told NDA and SSB method can be employed, but it may be more time consuming as lot of candidates. Right? National Defense Academy and Service Board. Then how to do it? So what is ethics and only for person or corporate ethics? How their unethical actions affect them? Explain well. Thanks for interviews over. Right? So and thank you, and your interview is over. Right? So that is end of it. And இன்ஃபேக்ட் ஒரு டாக்டர் சம்பந்தமான சில கேள்விகள் மட்டும் கேட்கப்பட்டு மற்றபடி அது ரிலேட்டடான சில கேள்விகள் அண்ட் அரசியல் அது சம்பந்தமாகவும் மற்றபடி யூபிஎஸ்சி சேஞ்சஸ் இந்த மாதிரி கேள்விகளும் கேட்கப்பட்டிருக்கு. பட் ஒரு சாதாரண ஒரு இன்டர்வியூ மாதிரி தான் இந்த இன்டர்வியூ போயிருக்கு டோட்டலாகவே. பட் ஒரு மெடிக்கல் டாக்டர் ஃப்ரம் ராஜஸ்தான், இன்ஃபேக்ட் கொஞ்சம் ஹிஸ்டாரிக்கல் போர்ட்டு சம்பந்தமாகவும் இருந்தது. பட் இது ஒரு ஸ்டாண்டர்டாக நம்ம பார்க்கல, ஒரு பெரிய அளவுக்கு ஒரு டஃப்பான ஒரு இன்டர்வியூ இல்லை. பட் இட்ஸ் ஒரு ஆர்டினரி ஒரு டிஏஎஃப் பேஸ் பண்ணி கேள்விகள் அது அந்த மாதிரி தான் மொத்தமே இருந்திருக்கு. பட் இட்ஸ் ஓகே. ஸோ நைஸ். இட்ஸ் அ வெரி வெரி ஆர்டினரி இன்டர்வியூ. பட் இதே மாதிரி அடுத்தும் சில ஸ்கிரிப்ட் நிச்சயம் நம்ம பார்ப்போம் தொடர்ந்து. ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் லிசனிங். தேங்க்யூ ஒன்ஸ் அகேன். பை. வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, பெல் ஐக்கன் பிரஸ் பண்ண மறந்து போயிடாதீங்க. அப்பதான் நாங்க போஸ்ட் பண்ற வீடியோவோட நோட்டிபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும்.